అందుకని చెప్పి మహారాజు ఒక మంచి లెక్చర్ ఉంది గవర్నమెంట్ హరిదాస వర్య అని. పై సంవత్సరం విన్నాం, గుర్తుందా? లేదు. The time from 1 hour and 32 minutes before sunrise until sunrise is called the Brahma Muhurta. ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం జరుగుతుంది. కార్తీక మాసం ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలకు చాలా అనుకూలమైనటువంటిది, చాలా ఉన్నత ఫలితం ఇస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా బ్రహ్మ ముహూర్తం సూర్యోదయానికి ముందు 1:32 ముందు బ్రహ్మ ముహూర్తం. The most auspicious time చాలా for శుభప్రదమైన spiritual సమయం practices during the daily cycle. 24 గంటల్లో ఈ సూర్యోదయానికి ముందు ఉన్నటువంటి ఆ సమయం, బ్రహ్మ ముహూర్త సమయం చాలా అద్భుతమైనటువంటిది ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి. During the yearly cycle, the month of Kartik is most favorable for spiritual practices. ఏ విధంగా అయితే 24 రోజులో సూర్యోదయానికి ముందు ఉన్నటువంటి సమయం చాలా ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి, అదే విధంగా సంవత్సరంలో 12 నెలల్లో ఈ ఒక్క నెల కార్తీక మాసం చాలా శుభప్రదమైంది. In the month of Kartik, or the month of Damodar, even a small performance of devotional service can bring a great result. ఏ కొంచెం భక్తియుక్త సేవ చేసినా చాలా గొప్ప Another name ఫలితం for the ఉంటుంది. month ఈ దామోదర మాసంలో of Kartik is Damodar. దామోదర మాసం The month అని of Damodar. మరొక పేరు ఉంది కార్తీక మాసానికి. And Damodar is very attentive to his devotees. Even a small event in the life of a devotee is a big thing for Lord Damodar. దామోదర మాసం అని పిలుస్తారు. దామోదరుడికి తన భక్తులు చేసేటువంటి చాలా స్వల్పమైన సేవ అయినా సరే, మరి ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో దాన్ని చాలా పెద్దదిగా స్వీకరిస్తాడు. The same way, even a small performance of devotional service in the month of Damodar is taken as a big thing and brings great results. దాని ఫలితం కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. Prabhupada compared the month of Damodar to a sale in a store. Sometimes a store will have a sale, for 1 month, you can get the merchandise for 50% off. In other words, you get something much more valuable than the price you pay for it. So that's the month of Damodar. And of course, the strategy of the merchants is that they have a sale, especially when a new store opens, they have a sale to attract new customers. And their hope is that you'll become attached to the store. And even when the sale is over, you'll continue to patronize it. So the month of Damodar is a special encouragement to people to begin the practice of devotional service. And of course, the hope is that after they begin the practice or increase their practice, improve their practice, they'll continue even after the month of Damodar ends. Because in an ordinary transaction, if you give some money for a product, you have that much less money. You get the product, but you have that much less money. But in spiritual activities, the more energy you give to Krishna consciousness, the more energy Krishna gives you to do more service. So nobody loses in that transaction. Everyone gains.
within the month of Damodar or Kartik are many auspicious holy days. దామోదర మాసం అని అంటారు ఇక్కడ. దామోదర మాసం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఏ కొంచెం సేవ చేసినా కూడా దామోదరుడు దాన్ని చాలా పెద్ద సేవగా స్వీకరిస్తాడు. దీనికి ఉదాహరణ చూడండి, ఎప్పుడైనా బజార్లలో కొత్తగా దుకాణం ఆరంభించినప్పుడు కానీ, లేదా పండగలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఏం చేస్తారంటే 50% డిస్కౌంట్, 50% రాయితీ అని ఇస్తారు. కారణం ఏంటి అక్కడ అంటే, దుకాణం కొత్తది ఆరంభించినప్పుడు 50% తగ్గించి ఇస్తారు వస్తువులు. ఎక్కువ మంది అక్కడికి రావాలి, ఆ వస్తువులు కొనాలి. ఆ విధంగా ఆ దుకాణం యొక్క పేరు 10 మందికి తెలియాలి. దుకాణానికి వచ్చేటువంటి వినియోగదారుల సంఖ్య పెరగాలి. కొన్నిసార్లు పాత దుకాణాల వాళ్ళు కూడా రాయితీ ఇస్తారు, డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. కారణం ఏంటి? కొత్త వినియోగదారుల్ని ఆకర్షించాలి అని. ఒక నెల రోజుల పాటు కానీ, వారం పాటు కానీ ఆ విధంగా వాళ్ళు పథకం పెడతారు ధరలు తగ్గించేసి. కారణం ఏంటంటే ఆ సమయంలో ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు అదే విధంగా ఆ నెల తర్వాత కూడా కొనసాగే విధంగా వాళ్ళను ఆకర్షించడం కోసం పెడతారు. అదే విధంగా దామోదర మాసం కూడా ఏదైతే అభ్యాసం చేస్తారో దామోదర మాసంలో భక్తికి సంబంధించినవి, దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా ఉన్నత ఫలితం ఉంటుంది స్వల్పం ఆచరించినప్పటికీ. దాంతో వాళ్ళు తర్వాత ఈ నెల అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ విధంగా కొనసాగిస్తారు అనే ఆశతో ఈ మాసం పెట్టడం జరిగింది అన్నమాట. అయితే భౌతికంగా ఏదైనా నువ్వు వస్తువు కొంటే దుకాణంలో వాళ్ళు ధర తగ్గించినప్పటికీ నువ్వు దానికి ఎంత విలువ చెల్లిస్తావో అంత విలువ గల వస్తువు ఇస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంలో ఏంటంటే నువ్వు ఎంత శక్తి ఇస్తావో కృష్ణుడికి, కృష్ణుడు అంతకు రెట్టింపు శక్తిని ఇస్తాడు మళ్ళీ నీకు సేవ చేయడానికి. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు నష్టపోయేదంటే ఏముండదు. భౌతికంగా అయితే నువ్వు నీ ధనాన్ని కోల్పోతావు, వస్తువును పొందుతావు. కానీ ఇక్కడ నీ శక్తిని నువ్వు ఇవ్వడం వల్ల కృష్ణుడు నీకు రెట్టింపు శక్తిని ఇస్తాడు మళ్ళీ. And 2 of them, or 3 of them, are coming up in the next week. And they will be celebrated here in the temple, and you all are invited. Tuesday is Diwali, or Deepavali, which commemorates the return of Lord Ramachandra to Ayodhya. I won't tell the whole story, but it is available in the 9th canto of Srimad Bhagavatam in a summary form. And of course, it's available in an expanded form in the Valmiki Ramayana. But to celebrate the return of Lord Ramchandra to Ayodhya, the residents lit the way and lit their homes with deeps, lamps, little lamps with oil and a wick and flame. So Deepavali, the festival of lamps, celebrates the return of Lord Ramachandra to Ayodhya, which was observed by the people at that time by lighting lamps to welcome him. The day after Deepavali is Govardhan Puja. Govardhan Puja is a most important festival. It commemorates the time about 5,000 years ago when Krishna was personally present on earth, and he observed Govardhan Puja. And we will speak more about Govardhan Puja in a few minutes. But that will be celebrated on Wednesday,
But because we know many of you have responsibilities and commitments during the week, we will celebrate it again on Sunday. So this is really a special offer. Two Govardhan pujas in the same week. And then Saturday is also a very important day. It's the disappearance day of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. He is the person who came from India to the West and brought this knowledge of Krishna, knowledge of the Bhagavad Gita. He brought the holy name of Krishna. He established temples of Krishna. He introduced Krishna Prasad, vegetarian food offered to Krishna. And he inspired devotees to open restaurants where Krishna Prasad is served. And we have one here, Kalachanji's. In fact, he said that in the future, people will note that because of that Srila Prabhupada had introduced the manufacture of puris in the Western world. In fact, I first met the devotees. ఈ కార్తీక మాసంలో కార్తీక మాసం చాలా శుభప్రదమైనది. ఇందులో మరి ముఖ్యంగా 3 చాలా శుభప్రదమైన దినాలు ఒకే వారంలో వస్తాయి. అది దీపావళి, రెండవది గోవర్ధన పూజ, మూడవది శ్రీల ప్రభుపాద తిరవ భవతిథి ఉత్సవం. ఈ దీపావళి వచ్చేసి శ్రీరామచంద్రుడు వనవాసం తర్వాత, యుద్ధం తర్వాత తిరిగి అయోధ్యకు రావటం సందర్భంగా అయోధ్య వాసులు దీపాలతో తమ ఇళ్లను, వీధులను అన్ని అలంకరించి శ్రీరామచంద్రుడికి ఆహ్వానం పలికారు. ఇది దీపావళి ఉత్సవం. దీపావళి అంటే చాలా పెద్ద సంఖ్యలో వరుస, వలి అంటే వరుసను, దీపావళి దీపాల యొక్క వరుస చిన్న చిన్న దీపాలన్నీ వెలిగించి ఆహ్వానం పలికారు. అది ఉత్సవం, అయోధ్య ఉత్సవం. తర్వాత దీపావళి మరుసటి రోజున గోవర్ధన పూజ వస్తుంది. అది బుధవారం. మహారాజ్ చెప్పింది బుధవారం, ఈ రోజు కూడా బుధవారమే. బుధవారం వస్తుంది గోవర్ధన పూజ. చాలా విశిష్టమైనది అది. దాని గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకోవచ్చు. 5000 సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడు స్వయంగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ గోవర్ధన పూజను స్వయంగా చేశాడు, ఆరంభించాడు గోవర్ధన పూజను, గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తి. తర్వాత శనివారం వచ్చేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తిరోభావ తిథి. చాలా విశిష్టమైనటువంటి పవిత్రమైన దినం అది. శ్రీల ప్రభుపాద విదేశాలకు హరే కృష్ణ మహామంత్రం తీసుకొని వచ్చారు, మందిరాలను ప్రవేశపెట్టారు, మంత్రం ఇచ్చారు, కృష్ణ ప్రసాదం ఇచ్చారు. కృష్ణ ప్రసాదం చాలా విశిష్టమైనటువంటి, కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టి తీసుకునేటువంటి ఇది భక్తులకు నేర్పించారు ఇది. అంతేకాకుండా కృష్ణ ప్రసాదం విరివిగా అందరికీ అందాలని చెప్పేసి రెస్టారెంట్లు, గోవింద పలహారశాలలు కూడా, పలహారం అంటారా టిఫిన్, గోవింద భోజనశాలలు, పలహారశాలలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు విదేశాల్లో అన్ని చోట్ల. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ప్రజలందరూ గుర్తిస్తారు, ముఖ్యంగా విదేశాల్లో పూరి అంటే శ్రీల ప్రభుపాద గుర్తొస్తారు. ప్రభుపాద లేకుంటే విదేశాల్లో పూరి అనేది తెలియదు ఎవరికి. ప్రభుపాద ప్రవేశపెట్టారు పూరి. In 1969, Srila Prabhupada actually came and delivered a talk at Brandeis University where I was a student. And the next day I went to the temple, and then every day I would go either to the temple or to wherever Srila Prabhupada and the devotees had a program. And after some time,
the devotees gave me the privilege of doing some service in the kitchen. 1969లో మొట్టమొదట పూరి చూశాను నేను నా జీవితంలో. అప్పుడు నేను విద్యార్థిగా ఉన్నాను. విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రభుపాద యొక్క కార్యక్రమం జరిగింది విశ్వవిద్యాలయంలో. అక్కడ చెప్పారు పలానా చోట మందిరం ఉంది అనేసి. నేను ప్రతిరోజు మందిరానికి వెళ్తుండేవాడిని. ఎక్కడెక్కడ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారో ప్రభుపాద తర్వాత ప్రభుపాద శిష్యులు ప్రతిరోజు మందిరానికి వెళ్ళేవాడిని. నాకు భక్తులు చాలా కరుణతో నా మీద వంటగదిలో సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు నాకు. In the kitchen, I saw a miracle take place. One devotee వంటగదిలోకి వెళ్ళాను సేవకు. అక్కడ ఒక అద్భుతం కనిపించింది నా కళ్ళకి. named Nandakishore అక్కడ నందకిషోర్ ప్రభు వంట చేస్తున్నారు. had these little round balls of dough and he was rolling them into flat circles. చేతిలో చిన్న బంతి లాంటిది ముద్ద ఉంది. దాన్ని పెద్దగా రుద్దుతున్నారు కర్రతో. Put them into this wok with hot ghee, and these little flat discs of dough would puff up and become puris. And he was so excited, and I was also excited. It's like a miracle that out of this flat disc, this beautiful big, like a golden balloon made of wheat flour emerged. It definitely proved the existence of Krishna as God and the potency of devotional service. వంటగదిలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ నందకిషోర్ ప్రభు వంట చేస్తున్నారు. ఏదో పిండి ఉంది ఆయన చేతిలో బంతి లాగా ఉంది. దాంతో అలా చెక్కదంతా అలా అన్నారు. అది చదునుగా ఫ్లాట్ గా వచ్చింది. అక్కడ బాగా మరుగుతున్నటువంటి నెయ్యిలో దాన్ని వేశారు. అంతే ఆశ్చర్యం. అంత చదునుగా ఉన్నది, అంత సన్నగా ఉన్నది, బాగా పొంగిపోయింది. అది పొంగిపోయింది, బాగా బంగారు వర్ణంలో వచ్చింది. ఇది చాలా అద్భుతం. అది ఒక బంతిలా, అది బెలూన్ ఊపిరిపుట్ట ఆ బెలూన్ లాగా పొంగిపోయింది. అదే నిర్ధారణ, దేవాది దేవుడు ఉన్నాడు, దేవాది దేవుడి శక్తి పనిచేస్తుంది, భక్తియుక్త సేవ చాలా శక్తివంతమైంది. ఏంటంటే అది సన్నగా పల్చగా ఉన్నది, ఇంత లావు అయిపోయింది, ఇంత పొంగిపోయిందంటే. So anyways, Saturday is Srila Prabhupada's disappearance day. It is not an occasion for lamentation as we feel when a loved one in the material world departs. Once I was with Srila Prabhupada in Surat. శనివారం వచ్చేసి శ్రీల ప్రభుపాద తిరోభావ తిథి. సాధారణంగా భౌతికంగా అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఏంటంటే మన నుంచి వదిలి వెళ్ళిపోయారని బాధపడతారు. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా అది బాధపడేటువంటి విషయం కాదు అది. Gujarat state in India. And it was his Guru Maharaj's disappearance day. And he commented that for a pure devotee of Krishna, there's no difference between his appearance and disappearance. Just like the rising and setting of the sun. The sunrise is beautiful and glorious, and the sunset is beautiful and glorious. శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆవిర్భావం, తిరోభావం రెండు కూడా ఒకటే. దానికి శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళ గురువు యొక్క తిరోభావ తిథి రోజు చెప్పారు. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం రెండు చాలా అందంగా ఉంటాయి చూడ్డానికి. అదే విధంగా శుద్ధ భక్తుల ఆవిర్భావం, తిరోభావం రెండు సమానమే. And one of our other predecessors, spiritual masters, Srila Bhaktivinoda Thakur, wrote one verse. He reasons ill who says that Vaishnavas die. Vaishnav means
devotee of Krishna or Vishnu. He reasons ill who says that Vaishnavas die when thou art living still in sound. He actually composed this verse in honor of Namacharya Haridas Thakur, who was one of Lord Chaitanya's chief associates. He was born in a Muslim family, which shows that anyone, you know, of any background, any birth, any culture, can take to Krishna consciousness and be elevated to the highest position. So Haridas Thakur was born in a Muslim family. శిల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ మన పూర్వాచార్యుల్లో ఒకరు శిల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ నామాచార్య శిల హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి రాసినటువంటి కవితలో రాశారు. వైష్ణవులు అంటే విష్ణు భక్తులు, కృష్ణ భక్తులను వైష్ణవులు అంటారు. వైష్ణవులకి మరణం ఉండదు, వాళ్ళు మరణిస్తారు జీవించడానికి. వైష్ణవులకు మరణం ఉంది అని అనుకుంటే అది బుద్ధి లేనితనం, సరిగా అవగాహన లేనటువంటి సరిగా తెలివి లేనటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తారు. వైష్ణవులు ఎప్పటికీ జీవించే ఉంటారు. Elevated by Chaitanya Mahaprabhu to the position of Namacharya, the Acharya, the exemplar of the holy name. ఇక్కడ శిల హరిదాస్ ఠాకూర్ చూడండి, ఆయన జన్మ ముసల్మాన్ కుటుంబంలో. ఇది ఇక్కడ ఏం నిరూపిస్తుంది అంటే, కృష్ణ భక్తి అనేది నీ యొక్క గత చరిత్ర మీద, నీ జన్మ మీద ఆధారపడి ఉండదు, ఎవరైనా కూడా చేయొచ్చు. ఈయన ముసల్మాన్ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ నామానికి ఆచార్య అని పిలువబడుతున్నాడు. అంటే అత్యంత ఆదర్శప్రాయమైన ఉదాహరణ జపం చేయటంలో అంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు ఆయన. And he was glorified by Srila Bhaktivinoda Thakur. And the same could be said of any true Vaishnava, such as Srila Prabhupada. He reasons ill who says that Vaishnavas die when thou art living still in sound. Vaishnavas die to live, and living spread the holy name around. So భక్తినాథ్ ఠాకూర్ రాశారు కవిత నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి. వైష్ణవులకు మరణం ఉండదు, వాళ్ళు మరణిస్తారు జీవించడానికి. జీవించి పవిత్ర హరినామ, వాళ్ళు శబ్దంలో జీవిస్తారు, శబ్ద ప్రకంపనలో జీవిస్తూ ఉంటారు. జీవించి హరినామాన్ని ప్రపంచమంతా ప్రచారం చేస్తారు. the Prabhupada is not dead and gone, he's still alive. కాబట్టి ప్రభుపాద మరణించలేదు, వెళ్ళిపోలేదు, ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా. He's spreading the holy name. పవిత్ర నామాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ world. ప్రపంచమంతా. He's inspiring devotees to accept the great treasure of the holy name and to chant the holy name. ఇప్పటికి కూడా ప్రభుపాద ప్రపంచమంతా భక్తుల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తున్నారు హరినామం స్వీకరించడానికి. He's inspiring devotees to give instruction and give help in the actual process of chanting the holy name in the proper way to get the full benefit. So Saturday is ప్రభుపాద ఇంకా తన భక్తులకు శక్తిని ఇస్తున్నారు, కొత్త వాళ్ళకు ఉపదేశం ఇచ్చేదానికి, వాళ్ళకి హరినామం ఇచ్చేదానికి, వాళ్ళతో జపం చేయించడానికి. Disappearance day. But today we will focus a little on Govardhan Puja. I will read one verse and purport from Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is considered to be the ripened fruit of the Vedic tree of knowledge. So please repeat after me.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Scheduled Incarnations, Text 32. Gopayar Make Pratihate Vraja Viplavaya Deve Vivarshati Pasun Kripaya Rirakshu Darto Chilindram Iva Sapta Dinani Sapta Varsho Mahindram Anagagi Kare Shalilam. When the cowherd men of Vrindavan, under instruction of Krishna, stopped offering sacrifice to the heavenly king, Indra, the whole tract of land known as Vraja was threatened with being washed away by constant heavy rains for 7 days. Lord Krishna, out of his causeless mercy upon the inhabitants of Vraja, held up the hill known as Govardhan with one hand only, although he was only 7 years old. He did this to protect the animals from the onslaught of water. రెండో స్కందం 7వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకం. అందులో సంక్షిప్తంగా ఈ గోవర్ధన లీల గురించి ఉంది. అక్కడ కృష్ణుడు ఈ వడగండ్ల వాన నుంచి గోవుల్ని బ్రజవాసిని రక్షించడానికి గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తాడు. Purport by Srila Prabhupada. Children play with an umbrella, generally known as a frog's umbrella. And Lord Krishna, when he was only 7 years old, could snatch the great hill known as the Govardhan Parvat at Vrindavan and hold it for 7 days continuously with one hand, just to protect the animals and the inhabitants of Vrindavan from the wrath of Indra, the heavenly king, who had been denied sacrificial offerings by the inhabitants of Vrajabhumi. So traditionally, the చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ చిన్న కుక్కగొడుగులో పుట్టగొడుగులు ఏమంటారు వాటిని చాలా తేలిగ్గా ఎత్తుతారు ఆడుకుంటూ. కృష్ణుడు కూడా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోవర్ధన్ని అంత తేలిగ్గా ఎత్తాడు బ్రజవాసుల్ని రక్షించడానికని. Vrajabhumi would offer worship to King Indra, who is the controller of rainfall. ఇది వచ్చేసి బృందావన వాసులు ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయాలనుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఆపుతాడు. ఎందుకు ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయాలనుకున్నారు బ్రజవాసులు అంటే వర్షానికి కారణం అతనే కదా. As within the state, there are so many departments, so many secretaries in charge of different departments. Like there's the Department of State, Department of Treasury, Department of the Postal Department, Department of Health, Education and Welfare, Department of Agriculture, so many departments. So similarly, in the government of the universe, there are different departments. And some powerful living entity is placed in charge of each department. So Indra is in charge of rainfall. Varuna is in charge of the waters.
Vayu is in charge of the wind. And there are also demigods in charge of different planets. Because like here we have like secretaries in charge of different departments of the country. And then there are governors who are in charge of different states. So, Surya is the demigod in charge of the sun. Chandra is the demigod in charge of the moon, and so on. ప్రభుత్వ పరిపాలనలో వివిధ శాఖలు ఉంటాయి. వివిధ శాఖలకు అధ్యక్షులు ఉంటారు, కార్యదర్శులు ఉంటారు. అదేవిధంగా విశ్వ పరిపాలనలో కూడా వివిధ శాఖలు ఉన్నాయి. సో అందులో ఒకానొక శాఖ వర్షం కురిపించడం, అది ఇంద్రుడు దానికి అధినేత. తర్వాత వరుణ వచ్చేసి నీటికి అధినేత, సూర్యుడు వచ్చేసి సూర్యగ్రహానికి అధినేత. ఈ విధంగా విభాగాలకు అధ్యక్షులు ఈ విధంగా ఉంటారు. సాధారణ ప్రభుత్వంలో ఉన్నలాగానే విశ్వ పరిపాలనలో కూడా ఈ విధంగా విభాగాలు ఉన్నాయి. But all of the demigods are servants of the Supreme Lord Krishna. వీళ్ళందరినీ దేవతలు అంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా దేవాది దేవుడి కింద సేవ చేసేవాళ్ళు. Like the king, just like a king will appoint various ministers to take charge of different affairs of the state. But they all depend on the king for their authority. Similarly, the demigods, they all depend on Krishna. రాజు కింద మంత్రులు, కార్యదర్శులు చాలా మంది ఉంటారు. వివిధ రకాల శాఖల్ని వాళ్ళు చూసుకుంటుంటారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా రాజు నుంచి శక్తి పొందుతారు, రాజు మీద ఆధారపడి పనిచేస్తారు. అదే విధంగా ఈ దేవతలు కూడా కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి పనిచేస్తారు. Authority. And they are not independent of Krishna. Even if someone worships a demigod to get some benefit, but the demigod is not empowered to offer any benefit to any worshipper without the sanction of Krishna. అయితే ఒకవేళ దేవతారాధన చేస్తే ఏదైనా ప్రయోజనం ఆశించి దేవతలు స్వతంత్రంగా వాళ్ళే ఆ వరం ఇవ్వలేరు. కృష్ణుడి అనుమతితోనే వరం ఇస్తారు వాళ్ళు. And therefore in the Bhagavad Gita, Krishna says that the worship of demigods is avidhi purvakam. It is the worship is ultimately meant for him, and that when it's offered to the demigods, it's avidhi purvakam, which means it's offered in an improper way, in an irregular way. ఇక్కడ కృష్ణుడు అనుమతి లేకుండా దేవతలు వరం ఇవ్వలేరు. అందు గురించి కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు భగవద్గీతలో, దేవతలు ఇచ్చేటువంటి వరం ఇది అవిధి పూర్వకం, దేవతల నుంచి పొందేటువంటిది. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఇవ్వలేరు. Krishna is compared to the root of a tree, and the demigods are compared to the branches and leaves of the tree. If you pour water on the root of the tree, you don't have to water the leaves and branches separately. In fact, watering the leaves and branches is useless because that's not the way the plant absorbs water. It absorbs water through the root. So Krishna is the root. We serve Krishna, and by serving Krishna, automatically all the demigods and all living entities are satisfied. Srila Prabhupada continues in the purport. Factually, there is no need. కృష్ణుడు ఇప్పుడు చెట్టు ఉంది, చెట్టుకు వేరు ఉంటుంది, కాండము, కొమ్మలు, రెమ్మలు చాలా ఉంటాయి. అయితే కొమ్మలు, పువ్వులు, రెమ్మలకు నీరు అందాలంటే వాటికి నీరు పోస్తుంటే వృధా అవుతుంది, వృధా ప్రయాసం. వేరుకు నీళ్లు పోస్తే అన్నిటికీ అందుతుంది. అదే విధంగా ఇంతమంది దేవతలు, ఇన్ని విభాగాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు మూలం, కృష్ణుడికి సేవ చేస్తే మిగతా అందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. Sacrifices to the demigods for their services if one is engaged in the service of the Supreme Lord. కాబట్టి దేవాది దేవుడి సేవలో ఎవరైనా నియుక్తులైతే దేవతలకు ప్రత్యేకంగా చేసేటువంటిది ఏమీ అవసరం లేదు.
Sacrifice is recommended in the Vedic literature for the satisfaction of the demigods are a sort of inducement to the sacrificers to realize the existence of higher authorities. The మరి వేదాల్లో దేవతలు యజ్ఞాలు దేవతలు కూడా కొన్ని యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. అవి ఎందుకు ఇచ్చారంటే యజ్ఞం చేసే వాళ్ళకి మన పైన ఉన్నతమైన వాళ్ళు మనకన్నా శక్తివంతమైన వాళ్ళు ఉన్నారనేటువంటి ఒక అవగాహన రావాలి. దానికోసము దేవతలకు యజ్ఞాలు ఇవి ఇచ్చారు. Engaged by the Lord as controlling deities of material affairs, and according to the Bhagavad Gita, when a demigod is worshipped, the process is accepted as the indirect method for worshiping the Supreme Lord. But when the Supreme Lord is worshipped directly, there is no need of worshiping the demigods or offering them sacrifices as recommended in particular circumstances. కాబట్టి భగవద్గీతలో ఉంది దేవతారాధన అనేది పరోక్షంగా అంటే అవిధి పూర్వకంగా కృష్ణుని ఆరాధించినట్టు. అయితే కృష్ణుని ఎవరైతే ప్రత్యక్షంగా ఆరాధిస్తారో అటువంటి వాళ్ళకి దేవతారాధన అవసరం లేదు, దేవతలు చేసే యజ్ఞాలు చేయని అవసరం లేదు. Krishna therefore advised the inhabitants of Rajabhumi not to offer any sacrifices to the heavenly king Indra. But Indra, not knowing Lord Krishna in Rajabhumi, was angry at the inhabitants of Rajabhumi and tried to avenge the offense. కృష్ణుడు బృందావన వాసులు ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయడానికి పూనుకున్నప్పుడు అవసరం లేదని దాన్ని నివారించాడు. కృష్ణుడి మాట విని వాళ్ళు కూడా ఇంద్రుడికి చేసేటువంటి యజ్ఞం ఆపారు. ఇది చూసి ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చి వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. But competent as the Lord was, he saved the inhabitants and animals of Rajabhumi by his personal energy and proved definitely that anyone directly engaged as a devotee of the Supreme Lord need not satisfy any other demigods, however great, even to the level of Brahma or Shiva. Thus, this incident definitely proved without a doubt that Lord Krishna is the personality of Godhead and that he was so in all circumstances, as a child on the lap of his mother, as a boy of 7 years, and as an old man of 125 years. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆ విధంగా నిరూపిస్తున్నాడు తను దేవాది దేవుడని. అది తను ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే దేవాది దేవుడే. తల్లి ఒడిలో శిశువుగా ఉండొచ్చు, 7 సంవత్సరాల బాలుడిగా ఉండొచ్చు, లేదా 125 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు. ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా అతను దేవాది దేవుడే అనేది అక్కడ నిరూపిస్తున్నాడు. In every case, he was never on the level of the ordinary man, and even in his advanced age, he appeared like a young boy of 16. కృష్ణుడు 125 సంవత్సరాలు వయసులో కూడా 16 సంవత్సరాల యువకుడిలాగానే ఉన్నాడు. Features of the transcendental body of the Lord. ఇది నిరూపణ భగవంతుడి శరీరం దివ్యం అనే దానికి. So Lord Krishna, Ishvara Parama Krishna, he is the supreme controller. There are so many Ishwaras or controllers, but Krishna is the supreme of all of them. Brahma and Shiva are also Ishwaras, but Krishna is the supreme. బ్రహ్మ శివ లాంటి పెద్ద పెద్ద దేవతలు వీళ్ళను కూడా ఈశ్వర అంటారు. ఈశ్వర అంటే నియంత్రించే వాళ్ళు. కృష్ణుడు పరమేశ్వర, ఈశ్వరులకు ఈశ్వరుడు. And Satchidananda Vigraha has an eternal blissful spiritual body. ఆయన రూపము సచ్చిదానందం, దివ్య రూపం. We conditioned souls, there's a difference between the soul and the body. మనకు శరీరానికి ఆత్మకు వ్యత్యాసం ఉంది. Material and temporary, and the soul is spiritual and eternal. మన శరీరం తాత్కాలికం, భౌతికం, ఆత్మ శాశ్వతమైంది. Anyamane sarire. When the soul leaves the body, the soul continues to exist.
when the body dies. శరీరము పతనమైనప్పుడు ఆత్మ మాత్రం తన అస్తిత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది. Who is our real identity? We are the soul, not the body. So an intelligent person should think, I'm not this temporary body, I'm the soul. What should I do as a soul? కాబట్టి తెలివైన వ్యక్తి ఆలోచించాలి, నేను శరీరం కాదు కదా, ఆత్మ. మరి ఆత్మగా నేను ఏం చేయాలి? What is my future after I leave this body? నేను ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత నాకు ఏమవుతుంది? And if we do not perfect our lives in Krishna consciousness, we'll have to take birth again in another physical body and suffer. ఈ జన్మ మనం కృష్ణ భక్తిలో పరిపూర్ణత సాధించలేకపోతే మళ్ళీ భౌతిక శరీరం తీసుకోవాలి, మళ్ళీ బాధలు అనుభవించాలి. Disease, old age, and death again and again and జన్మ again. మృత్యు జరా వ్యాధి But if మరలా we మరలా become వస్తుంది. Krishna conscious and think of Krishna at the time of death, then Chatra Deham Purnar Janma Naiti Mameti. So Arjuna, then we don't have to take birth again in another miserable material body, but we go to Krishna. పరిపూర్ణత సాధిస్తే మళ్ళీ దుఃఖము కలిగించేటువంటి భౌతిక శరీరంలోకి వచ్చే అవసరం ఉండదు, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. So that is the program for the human form of life. And the residents of Rajabhumi, they had complete faith in Krishna. And when Krishna told them to use the paraphernalia of worship that they had collected for King Indra, to use it to worship Govardhan Hill and the Brahmins, they did so. And when Indra became angry, Krishna lifted the Govardhan Hill just like a child lifts a frog's umbrella, a mushroom. In other words, like frogs can take shelter under a mushroom, so a frog's umbrella. So Krishna lifted this huge mountain. There's a picture here on the wall of Krishna lifting the Govardhan mountain with the little finger of his left hand when he was 7 years old. So that means he didn't have an ordinary material body like we have. You know, he was always the supreme Godhead, even at the age of 7. And he gave shelter to the residents of Vrindavan. And for those 7 days, they were in ecstasy. మానవ జీవితానికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక లక్ష్యం కృష్ణుని చేరుకోవడం, కృష్ణుడి పూజ చేయడం, కృష్ణ సేవ చేయడం. బృందావన వాసులు దీంట్లో చాలా పరిపూర్ణులు. కృష్ణుడు అంటే సంపూర్ణ విశ్వాసం వాళ్ళకి. కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్పిన వెంటనే ఏదైతే ఇంద్రయాగముకు అమర్చిన ద్రవ్య పదార్థాలన్నింటినీ కూడా గోవర్ధనకి ఉపయోగించమంటే ఉపయోగించారు. దానికి ఇంద్రుడి కోపం రావటం, ప్రజవాసుల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవుల్ని రక్షించడం కోసం కృష్ణుడు 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడే ఆ ప్రాయంలో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి 7 రోజుల పాటు 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు దాన్ని ఎత్తి పట్టాడు. They got to be with Krishna all the time. 7 రోజులు వాళ్ళకి అవకాశం కలిగింది, రాత్రి మౌలు కృష్ణుడితో ఉండే అవకాశం. During the ordinary course of events, they would be separated from Krishna at different times of the day. In the morning, Krishna would wake up and his mother Yashoda and father Nanda and brother Balaram and the household servants and others would get to be with Krishna. But during the day, Krishna would go out to herd the cows with the cowherd boys. And then the people in the Vrindavan village would be separated from Krishna. And the cowherd boys would be with him. But then in the evening, when Krishna would come home, he would again enter
his home with Nanda and Yashoda and be with them, and he would be separated from the cowherd boys. And then in the middle of the night, he would wake up and sneak out and be with the gopis. He would be with them. But all of the inhabitants of Vrindavan on a daily basis would experience meeting with Krishna for some time and being separated from Krishna. But during the Govardhan Leela, they were with Krishna continuously for 7 days. And so they were happier for those 7 days than ever. So the conclusion is that, one who worships Krishna, one who surrenders to Krishna is not the loser, but he's the gainer. Sometimes people are afraid that if they don't. బృందావనంలో ఈ గోవర్ధన లీల అంటే 7 రోజులు ఎత్తిపట్టాడు కృష్ణుడు. బృందావన వాసులందరికీ, తర్వాత అక్కడ ఉన్న జంతువులు, ఆవులన్నిటికీ కూడా 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు కృష్ణుడితో ఉండే అవకాశం, నిరంతరం ఉండే అవకాశం కలిగింది. సాధారణంగా ఏంటంటే కృష్ణుడు యొక్క సాంగత్యం కొన్ని వేళల్లో ఒక రోజులో కొంతమందికి అవకాశం దొరుకుతుంది, కొంతమందికి దొరకదు. కృష్ణుడు ఉదయం నిద్రలేస్తాడు. నిద్రలేసిన వెంటనే యశోద, నందమహారాజు, ఆ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి కృష్ణుడి సాంగత్యం ఉంటుంది. అయితే సూర్యోదయం అయిన వెంటనే ఆవులను తోలుకొని వెళ్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళకు అవకాశము, సాంగత్యం ఉండదు. ఆవులకి సాంగత్యం లభిస్తుంది, గోప బాలురికి సాంగత్యం లభిస్తుంది. మళ్ళీ సాయంకాలము సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఇంటికి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఆవులకి, గోప బాలురికి సాంగత్యం ఉండదు. నందమహారాజు, యశోదమ్మ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందరు నిద్రపోతారు. కృష్ణుడు కూడా నిద్రపోయిన తర్వాత అర్ధరాత్రి లేచి గోపికల దగ్గరికి వెళ్తాడు. వాళ్ళకు ఆ సమయంలో వాళ్ళకు సాంగత్యం ఉంటుంది. ఈ విధంగా రోజులో వివిధ సమయాల్లో వివిధ రకాల భక్తులకి ఈ సాంగత్యం ఉంటుంది. కానీ ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిన 7 రోజులు అందరికీ అవకాశం వచ్చింది. Demigod that's been worshipped by family tradition for generations, that their ancestors will be offended or the demigods will be offended. But here, Krishna showed that there's no need to worship any demigods if one is engaged directly in his service. దీని నుంచి కృష్ణుడు ఏమి నేర్పిస్తున్నాడు చూడండి. కొంతమంది అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఎవరైతే తన జీవితాన్ని అర్పించుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం నష్టం రాదు. కొంతమంది అడుగుతారు, అయ్యా మా పూర్వీకులు పలాని దేవతను ఆరాధించారు, మా ఇంటి దేవత ఇది, మా కుల దేవత ఇది, ఎలా వదిలిపెట్టాలి, వాళ్ళ కోపం రాదా, ఇది ఈ విధంగా అడుగుతుంటారు. కానీ ఇక్కడ చూడొచ్చు కృష్ణుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు, ఎవరైతే నా సేవలో ఉంటారో దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి అపాయము కలగదు. Now there's another verse later in Srimad Bhagavatam in the 10th canto that describes Govardhan Hill as Haridasa Varya, as the best servant of Lord Hari. 10వ స్కందంలో గోవర్ధన గురించి ఇంకో శ్లోకం ఉంది. అక్కడ గోవర్ధన పర్వతాన్ని హరిదాస వర్య అని సంబోధించారు. అంటే కృష్ణుడి యొక్క సేవకులలో అగ్రగణ్యుడు అని అర్థం. Because Govardhan Hill serves Lord Krishna and his devotees with his whole being, his whole body. With his caves, he gives them shelter when it's too hot or too cold. He provides fresh grasses for the cows and calves to eat. And he also provides another kind of grass that's used in Vedic sacrifices. He provides fresh streams, which the boys drink from. He provides rocks to serve as sitting places
for them. With his body, he serves not only Krishna, but Krishna's cows and cowherd friends. ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతము భక్తులన్నిట్లో భక్తులందరికల్లా అగ్రగణ్యుడు అని ఎందుకు చెప్పబడ్డాడు చూడొచ్చు ఇక్కడ. గోవర్ధన తన పూర్తి శరీరాన్ని సేవలో ఉంచుతుంది. కేవలం కృష్ణ సేవే కాదు, కృష్ణుడు, గోపబాలురు, ఆవులు, ఆవు దూడలు అందరికీ సేవగా తన శరీరం మొత్తాన్ని ఉపయోగించేస్తుంది గోవర్ధన పర్వతం. గుహలు వేడి ఎక్కువ ఉన్నా, చలి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఆ గోపబాలురు కూర్చోవడానికి గుహలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. తర్వాత చాలా తీయటి నీళ్లు, మంచినీళ్ళు తాగేటువంటి సెలయేళ్లను కల్పిస్తుంది అక్కడ గోపబాలురు నీళ్ళ తాగడానికి. గోవులు తర్వాత మంచి గడ్డి ఆవులకి, ఆవు దూడలకి గడ్డిని కూడా ఇస్తుంది. తర్వాత వైదిక యజ్ఞాలు చేయడానికి కుశగ్రాసం మరొక రకమైన గడ్డి, ఆ గడ్డిని కూడా ఇస్తుంది. గోపబాలురు కూర్చొని ఆనందించడానికి కుర్చీల్లాగా రాళ్ళు అక్కడక్కడ ఆ విధంగా కల్పిస్తుంది. ఈ విధంగా అన్ని విధాల కేవలం కృష్ణుడికే కాదు, కృష్ణ భక్తులకు అందరికీ సేవ చేస్తుంది. Srila Prabhupada comments that Govardhan Hill knew the secret how to please Krishna by serving his Goganayo, his cowherd friends and cow. అక్కడ ప్రభుపాద అక్కడ భాష్యంలో రాశారు, గోవర్ధన పర్వతంకి కృష్ణుని ఎలా సంతృప్తి పరచాలనే రహస్యం తెలుసు. ఏంటి ఆ రహస్యం? ఆవులకి, ఆవు దూడలకి, గోపబాలులకి సేవ చేయడం. In other words, his devotees. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే భక్తులకు సేవ చేయడం. And in this service, Govardhan Hill was always jubilant. ఆ విధంగా భక్తులకు సేవ చేయడం ద్వారా గోవర్ధన పర్వతం ఎప్పుడూ ఆనందంలో మునిగి తేలుతూ ఉంటుంది. Of the servant in devotional service, he should be jubilant. He shouldn't complain, oh, so much to do. I hardly get time to sleep at night. I hardly have time to take prasadam. I can't wait for this to be over. But it's described that Govardhan Hill was jubilant. మన కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంటుంది, ఇంత సేవ, ప్రసాదం తీసుకోవడానికి సమయం లేదు, నిద్రపోవడానికి సమయం లేదు, ఇంత సేవ నాతో కాదు ఇంత అని అనిపిస్తుంటుంది కొన్నిసార్లు మనకి. కానీ ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతంకి ఎప్పుడు అలా అనిపించదు. అందు గురించి ఆనందంలో మునిగి తేలుతుంటాడు గోవర్ధన్. Question is asked, how could Govardhan Hill, which was just a medium-sized mountain, give shelter to the whole of Vraja? And the answer is that when Govardhan Hill was being lifted by the little finger of the left hand of Lord Krishna, he felt so much ecstasy that he expanded in size. That's one of the ecstatic symptoms, that one expands in size. ప్రశ్న రావచ్చు, గోవర్ధన పర్వతము చిన్న పర్వతం కదా, బృందావనము చాలా జనసంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నారు, ఆవులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంతమందికి ఇన్ని ఆవులకి ఎలా ఆశ్రయం ఇవ్వగలిగింది ఆ చిన్న పర్వతం అంటే, దాని సమాధానం కృష్ణుడి యొక్క ఎడమ చేతి చిటికెన వేలు ఎప్పుడైతే తాకిందో ఆ తన్మయత్వం, అష్టసాత్విక వికారాల్లో ఇదొకటి, పరిమాణం పెరుగుతుంది అన్నమాట. పర్వతము శరీరం పెరిగిపోయింది ఆనందంతో. ఆ విధంగా అందరికీ నివసించే అవకాశం లభించింది. Well, Govardhan's offerings are manifestations of his ecstasy. The grasses that he offers to the cows to eat are his hairs standing on end. And the water that trickles from his rocks are his tears of ecstasy. తన్మయత్వంలో లక్షణాలు వెంట్రుకలు గగురు పొడుచుకుంటాయి, బండిలుకుంటాయి, అది గడ్డి. తన తన్మయత్వంతో సేవ చేస్తుంది ఇక్కడ గోవర్ధన్.
తర్వాత అక్కడ వచ్చే సెలయేళ్ళు తన్మయత్వంలో ఉన్నప్పుడు అశ్రుధారలు వస్తాయి, ఆనంద బాష్పాలు. అవి గోవర్ధనంలో ఉన్న సెలయేళ్ళు. And it's described that even his stones, which should be very hard, because he's melted in ecstasy, his stones are as soft as butter. And therefore, Krishna and Balaram and the cowherd boys can walk barefoot, but they never feel any pain. అయితే కృష్ణుడు, బలరాముడు, స్నేహితులు పాదుకలు లేకుండా, అదే చెప్పులు లేకుండా వెళ్తారు కదా, వాళ్ళకి పాదాలు నొప్పి తగలదా అంటే, ఇక్కడ గోవర్ధనుడు తన్మయత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి, గోవర్ధన తన్మయత్వంలో ఉండడం వల్ల రాళ్ళు కూడా చాలా మృదువు అయిపోయి వెన్నలాగా. కాబట్టి కృష్ణుడికి, బలరాముడికి, మిగతా గోపబాలులకి పాదాలకు పాదరక్షలు లేకున్నా కూడా ఎటువంటి హాని కలగదు. అంత మృదువుగా అవుతుంది అది తన్మయత్వం వల్ల. And Govardhan Hill. So whatever Govardhan Hill offers, and it's his whole body is an offering of ecstatic love, and he feels jubilant. ఈ విధంగా గోవర్ధన తన శరీరం మొత్తాన్ని, శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని కూడా సేవలో ఉంచడం వల్ల చాలా తన్మయత్వంతో, ఆనందంతో పొంగిపోతుంటుంది ఎప్పుడు. So Govardhan Hill is Krishna. We Govardhan. read in Srimad Bhagavatam in the Govardhan Leela that apart from the boy Krishna who is leading the Brijbasis in Govardhan Puja, there was another huge form of Krishna that was accepting all the offerings. And he declared that he and Govardhan Hill are identical. So Govardhan Hill is actually Krishna. But he's Krishna, but in that prayer of the gopis, he's Haridasa Varya, the best servant of Krishna. And it is said that the mercy that one can get from a servant of Krishna is greater than the mercy one can get even from Krishna directly. And therefore the gopis, they approached Govardhan Hill as ఇక్కడ 10వ స్కందంలో గోవర్ధన పూజ వివరాల్లో చూడొచ్చు. కృష్ణుడు బ్రజవాసులందరితో కలిసి చిన్న కృష్ణుడు ఉన్నాడు. మరొక పెద్ద రూపం, కృష్ణుడి రూపం గోవర్ధన పర్వతమే భారీ కృష్ణుడి రూపం స్వీకరించి నైవేద్యం మొత్తం తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ గోపికలు ప్రార్థనలో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అందులో ఈ హరిదాస వర్య, భక్తులలో అగ్రగణ్యుడు నువ్వు అని గోపికలు గోవర్ధన పర్వతాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ గోపికలు గోవర్ధన పర్వతాన్ని సమీపించడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే, భగవంతుడి నుంచి పొందే కరుణ కంటే కూడా భక్తుల నుంచి పొందే కరుణ చాలా అధికంగా ఉంటుంది, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అంటే భక్తుల నుంచి వచ్చే కరుణ భగవంతుడి నుంచి వచ్చే కరుణ కంటే చాలా ఉన్నతమైంది. అందు గురించి గోవర్ధన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. As the servant of Krishna or the devotee of Krishna, thinking that they can get more mercy from him as a devotee than they can get from Krishna directly. And in that way, Govardhan Hill is like Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is also Krishna, but in the mood of a devotee. And in that mood of a devotee, he's even more merciful than he is in his original form as Krishna, although Krishna is also sublimely merciful. కృష్ణుడు సహజంగానే కరుణామయుడు. ఇక్కడ గోవర్ధన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మరొక ఉదాహరణ చూడొచ్చు మనం. చైతన్య మహాప్రభుని చూడండి. చైతన్య మహాప్రభు స్వయం కృష్ణుడే, కానీ భక్తుడి రూపంలో వచ్చాడు. వచ్చి అత్యధిక కరుణ వితరణ చేశాడు. అదే విధంగా గోవర్ధన కూడా కృష్ణుడే, అయితే కృష్ణ భక్తుడిగా అక్కడ సేవ చేస్తున్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఎలా భక్తుడిగా వచ్చాడో గోవర్ధన కూడా కృష్ణుడే. ఆ విధంగా గోవర్ధన్ని ఆశ్రయించడం వల్ల కృష్ణుడి నుంచి వచ్చే కరుణ కంటే ఎక్కువ కరుణ లభిస్తుంది. And today, maybe because we just completed our special Japa weekend, chanting the holy name on beads, I'm also thinking that
we can take shelter of the holy name just like the residents of Vrindavan took shelter of Govardhan Hill. During ordinary course, as I mentioned, the elders of Vrindavan would be with Krishna in the morning and in the evening. But during the day, when he went to the pasturing grounds, they would be separated. And the gopis would be with Krishna in the middle of the night. But during the morning and evening, when he was at home, they would be separated from him. And the cowherd boys would be with Krishna during the day, and they would go to take the cows to pasture, but during the morning and night, they would be separated. But during the Govardhan Lila, they were all with Krishna continuously for 7 days, no separation. So in the same way, the holy name is available for us 24/7, as they say. We can take shelter of the holy name continuously for 24 hours a day. So 7 days a week, he's always available. And one devotee prayed, "My dear Lord," well, he prayed to the holy name. Yeah, "My dear Lord, you are so merciful that in the form of your holy name, you are my constant companion." And as we experienced during the Japa weekend, we can all be under the shelter of the holy name together. That was also the beauty of the Govardhan Lila. ఇక్కడ గోవర్ధన్ లీలలో కృష్ణుడి సాంగత్యం వివిధ రకాల భక్తులకు వివిధ వేళల్లో దొరుకుతుంది. అదే మామూలు రోజుల్లో గోవర్ధన లీల చేసిన 7 రోజుల్లో అందరికీ దొరికింది. అదేవిధంగా మనకు కూడా నిరంతర సాంగత్యం అవకాశం ఉంది కృష్ణుడితో 24 గంటలు. అది మహామంత్ర రూపంలో భగవంతుడు నామ రూపంలో 24 గంటలు మనకు సాంగత్యం ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దానికి ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హరినామాన్ని, "స్వామి నువ్వు నామరూపంలో నాకు నిరంతరం సాంగత్యం ఇస్తున్నావు" అని. That people of different relationships, Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras, who sometimes in their moods of service to Krishna, they don't mix with the other moods. It's natural. But during the Govardhan Lila, all the devotees, no matter what their mood of service to Krishna was, they were all united under Govardhan Hill, and they all had constant association with Krishna. So in the same way, we can all take shelter of the holy name of Krishna constantly, anytime we want, continuously. And we can do it together. We can do it together. We might have little differences of moods in our service, different natures. But when it comes to taking shelter of the holy name, we're all united. బృందావనంలో కూడా బృందావన వాసులు దాస్యరసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్యం, మాధుర్యం రకరకాల సంబంధాల్లో ఉన్నారు కృష్ణుడితో సాధారణ రోజుల్లో. అయితే ఈ గోవర్ధన ఎత్తిన రోజుల్లో అందరూ ఒకేసారి సేవ చేసుకునే అవకాశం అందరికి దొరికింది. అన్ని రసాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి దొరికింది. అది మనకు అవకాశం ఉంది. మనము మందిరంలో వివిధ రకాల సేవల్లో ఉండొచ్చు, వేరే వేరే సేవల్లో వేరే వేరే భావంతో సేవల్లో ఉండొచ్చు. కానీ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసేటప్పుడు అందరము ఒకే హరినామం ఆశ్రయంలోనే అందరం కూర్చోవచ్చు. సేవలు వేరే వేరే సేవలు ఉన్నప్పటికీ కూడా. అంటే ఈ గోవర్ధన ఆశ్రయం మనకు జపం చేసేటప్పుడు అందరం కలిసి జపము కీర్తనలో దొరుకుతుంది అందరికి. So this society, International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada said he created it to give people the association of devotees. Because without the association of devotees, we cannot really practice Krishna consciousness. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కలిసి జపం చేస్తే అందరూ ఏ సేవలు ఉన్నప్పటికీ కూడా
గోవర్ధన ఆశ్రయించినట్లు బ్రజవాసులు మనకు కూడా అందరికీ హరినామ ఆశ్రయం ఉంటుంది. ప్రభుపాద చెప్పారు, ఇస్కాన్ పెట్టిందే భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని అందరికీ పొందే అవకాశం ఇవ్వడం కోసం. కాబట్టి భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా భక్తి చేయలేము. To practice alone. We ఒంటరిగా need భక్తి the చేయలేము. association. The main practices are chanting and hearing. We do that together. అత్యంత ముఖ్యమైనది భక్తియుక్త సేవలో సాంగత్యంలో శ్రవణం, కీర్తనం. ఇది మనం కలిసి చేయాలి. A person speaks, the other person listens. ఒకరు And the other, చెప్తూ ఉంటారు, ఇంకొకరు వినాలి. when the first person listens, there's a reciprocation. కీర్తనలో ఒకరు పాడినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు వింటారు, ఆ మిగతా వాళ్ళు పాడినప్పుడు ఆ పాడిన వ్యక్తి వింటారు. ఈ విధంగా ఒకరు శ్రవణం, కీర్తనం అందరు చేస్తారు. So we need this association. కాబట్టి సాంగత్యం అవసరం. Srila Prabhupada has provided the ప్రభుపాద ఈ association అవకాశం ఇస్తున్నారు మనకి through ISKCON. ఇస్కాన్ ద్వారా. And we encourage you to come and take shelter of this association, which means ultimately taking shelter of the process of Krishna consciousness, which means ultimately taking shelter of Krishna in the form of his holy name, in the form of his deity. కాబట్టి ప్రభుపాద ఇచ్చిన విధానాన్ని ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క ఆశ్రయంలో ఉన్నట్లే. భక్తుల ఆశ్రయం, కృష్ణుడి ఆశ్రయం ఏంటి? భక్తుల ఆశ్రయం, శ్రీ విగ్రహాన్ని ఆశ్రయించడం, ఇవన్నీ కృష్ణుడే. Kalachandji in the form of his words in the Bhagavad Gita, భగవద్గీతను ఆశ్రయించడం, Srimad Bhagavatam, భాగవతాన్ని ఆశ్రయించడం, and in the form of his devotees. భక్తుల రూపంలో కూడా కృష్ణుడు So in లభ్యమవుతాడు. this auspicious month of Kartik, when one's the returns on one's spiritual investments are multiplied. I mean, in the material world, the returns on one's investments are pretty uncertain, as we all know. But the investment we make in Krishna consciousness is sure. భౌతికంగా మనం ఏదైనా వ్యాపారం చేయడానికి పెట్టుబడి పెడితే లాభం వస్తుందో రాదో నిశ్చితంగా తెలియదు ఎవరికి, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కార్తీక మాసం అనే కాదు, సాధారణంగా అయినా సరే కృష్ణ చైతన్యంలో నువ్వు ఎంత సమయాన్ని, ఎంత శక్తిని వెచ్చిస్తావో నీకు వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా చాలా నిండుగా ఉంటుంది. And the return on our investment will be an eternal life full of bliss and knowledge with Krishna. మరి కృష్ణ భక్తి కోసం సమయము, శక్తిని వెచ్చిస్తే వచ్చే లాభం ఏంటంటే శాశ్వతమైన జీవితం, కృష్ణుడితో కలిసి జీవించవచ్చు. అది వచ్చే లాభం. And the benefit we get by rendering devotional service in the month of Kartik is multiplied. అదే కార్తీక మాసంలో చేస్తే ఇంకా లాభాలు రెట్టింపుగా ఉంటాయి. Sure. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది లాభం. Thank you for coming here this evening. We encourage you to come as often as possible. We open at 4:30 in the morning. That's the best time. కాబట్టి మీరందరూ రండి, ఉదయం సాయంకాలం. ఈ మాసంలోనే కాదు, మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు వస్తూ ఉండండి. ఉదయం 4:30 నుంచి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. And we stay open until 9 at night. And every evening during this month, we sing the 8 prayers to Damodar Ashtakam, and light lamps. Very beautiful ceremony. ప్రతి రోజు సాయంత్రం 9 వరకు దర్శనం ఉంటుంది. ఈ కార్తీక మాసంలో సాయంకాలం చాలా మంచి కార్యక్రమం ఉంటుంది, దీపాలతో అలంకరణ ఉంటుంది. The spiritual world. You're not in the material world. మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది, మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఉండదు. Spiritual world with Radha and Krishna. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే రాధా కృష్ణ, So please భక్తులతో ఉంటారు. join us and stay with us.
Hare Krishna. Shri Shri Radha Kalachan Ji ki jai. Srila Prabhupada ki jai. श्रील गिरिराज स्वामी महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गोवर्धन की जय, गोवर्धन महोत्सव की